இங்க யூசர் யாருன்னா ஒரு யூசர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர், இன்னொரு யூசர் வந்து ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ரெண்டு பேரோட நீடையும் வந்து யூ ஹேவ் டு லிசன். இட்ஸ் நாட் அபவுட் வாட் யூ பில், இட்ஸ் அபவுட் ஆல்வேஸ் வாட் தே வாண்ட். அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்களுக்கு தேவை. அதாவது வந்து திங்க் லைக் டாக்டர். நீங்க ஒரு டாக்டர்கிட்ட போறீங்க, அவர் நீங்க வயிற்று வலின்னு போறீங்க, அவர் வந்து இல்ல என் தலைவலி மாத்திரை சூப்பரா இருக்கு, நீங்க சாப்பிடுறீங்களான்னு கேட்டா நீங்க வாங்குவீங்களா? யூ வில் நெவர் டூ இட். ஸோ யூ ஹேவ் டு சால்வ் வாட் த ஆக்சுவல் பேஷண்ட் வாண்ட்ஸ் இட், விச் இஸ் அந்த இடத்துல அவரோட வயிறு வலி என்னவோ அதை நீங்க சால்வ் பண்ணணும். So it's not about what you have built or what you are selling. It's about what their problem is. Are you able to solve it? So solving a problem is always the highest priority than showcasing what you can do. உன்னால என்ன பண்ணுவோம், நாங்க வந்து பேபால் இத்தனை வருஷம் வேலை பார்த்தேன், எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் தெரியும். சரிப்பா, அதெல்லாம் ஓகே, என்னோட ப்ராப்ளம் இது, இதை உன்னால சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத அவங்களோட கேள்வி. Okay, so that's how every entrepreneur will do it, should do it. Okay, this is the first learning. ஓகேவா? செகண்ட் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட், சயின்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ். மூணுமே மிக்ஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஆர்ட்னா என்னன்னா வந்து போய் ஒருத்தவங்ககிட்ட பேசியோ இல்லை ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது வந்து இட்ஸ் அன் ஆர்ட் பார்ட் ஆஃப் இட். சயின்ஸ் பார்ட்னா அந்த ஆர்ட்டை வந்து ரிப்பீட்டபிளா பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ அ சயின்ஸ் ஃப்ரம் இட். Okay, and obviously the commerce part is the one which helps you to survive and then pay salary to your employees. So all three things has to be in. இது entrepreneurship மட்டும் இல்ல, anywhere it applies. For example, let's say இப்போ அனாலஜிக்கு சொல்றேன், ஒரு மூவியே எடுத்தீங்களேன், மூவியை வந்து இதே மாதிரி 3 ஆங்கிள் பிரிக்கலாம். என்ன மூவி எடுத்தீங்கனாலும் ஆர் டைரக்டர்ஸ், some directors would be focusing on the art more, some directors would be focusing more on the science part, some directors might be focusing more on the commerce part. அதாவது வந்து பெரிய பட்ஜெட் படம் எடுக்கணும்னு சில ஆள் யோசிப்பாங்க. சில பேர் வந்து சயின்ஸ்ன்றது லாஜிக், ஸோ பயங்கர லாஜிக்கலா படம் எடுக்கணும்னு யோசிப்பாங்க. சில பேர் வந்து பயங்கர ஆர்ட் ஓரியன்டா படம் எடுக்கணும்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ இது மூணுமே தப்பு கிடையாது. இட்ஸ் த சாய்ஸ் விச் the directors make. The same way the entrepreneurs can also do it. If you do it in the art angle, you will be an NGO. Okay, if you do it in the commerce angle, you will be like any one of the big companies, unicorns, who focus only on money. Okay, so you have to have a mix of art, science and commerce. Okay, science போகும்போது வந்து let's say for example உங்களுக்கு சொல்லணும்னா வந்து ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும். சயின்ஸ்க்கு வந்து வெற்றிமாறன் சொல்லலாம், இஃப் யூ ஆர் ஃபேமிலியர் வித் தட். ஓகே, காமர்ஸ்க்கு வந்து சங்கரை சொல்லலாம். Okay, so you have to balance all those things, and if you are able to do and project it, that is the best thing for an entrepreneurship. Okay, so that's how you do it, and that is one of the things which it's one of the way in which you can impact a lot of users. ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஆர்ட் மட்டும் பண்றேன் அப்படின்றது வந்து yes, it's good, but you will not be able to impact more people. ஓகேங்களா? ஸோ கருத்தை சொல்றதும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொன்னீங்கன்னா பூமர்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி வச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி தான் அது. ஓகே, you have to give advice to people. Okay, but you have to advise them in the way which they can understand. ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஏர்லியர் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னா உங்களுக்கு புரியுமான ஞாபகம் இல்லை. கேர்ள் ஃப்ரெண்டு போயிட்டு இன்னொரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வரும்னா கண்டிப்பா that will stay in your head. Okay, so I have to tell in the way which you like to hear. Okay, then only it will be impactful. The same goes with your product. When you build a product, you have to position, you have to solve for the customer in the way where the customer wants. Okay, so that is one second thing which I want all the entrepreneurs or the budding entrepreneurs to know it. And the third part is the success part or the outcome of it. For example, in our case, right now we are part of HCL, and we have grown to a larger extent. Last time we did a Guinness World Record. Guinness World Record எதுக்கு பண்ணோம்னா வந்து ஆக்சுவலா Guinness World Recordலாம் ஸ்டோரிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நியூஸ்ல, பட் இட் வாஸ் சர்ப்ரைசிங் டு have it on our own. So we did last year, I think. Last year we did it. Most number of learners who learned in 24 hours. ஓகேங்களா? ஏர்லியர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெக்கார்டு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 2000 people was learning. I think 1200 or 1400 people was learning simultaneously in 24 hours. So we beat it by 100x times. So 1.2 lakh learners learned simultaneously. ஓகேங்களா?